sometimes Guru Maharaj said Slova Sarasvati Thakur would become very excited and start saying very fervently, Krishna-katha durvika. I don't recognize that there's a shortage of anything in this world except Krishna-katha. Шрила Гуру Махарадж иногда цитировал Слова Сарасвати Тхакура, говоря, что иногда Сарасвати Тхакур говорил с огромным жаром, с огромной убежденностью, что я не признаю, что в этом мире есть недостаток, нехватка чего-либо, кроме Кришна-катхи. So they know what is the root cause of our suffering. Итак, они знают, в чем коренная первопричина наших страданий. Locally, individually, there are so many situations, circumstances we find ourselves in. Да, в локальном плане, с индивидуальной точки зрения, нас окружают самые разные обстоятельства и причины страданий. But the root cause of suffering is forgetfulness of Krishna. Но при этом коренная причина страданий – это забывчивость о Кришне, забвение Кришны. Cause of anxiety. Это главная причина беспокойства. Vayamdatiya viniveshita syat ishadape tasya vipareo smriti. So, by giving us remembrance of Krishna, they're giving us proper nourishment. И позволяя нам помнить о Кришне, давая нам память о Кришне, они поддерживают нас подлинным образом. Tava katamritam tapta jivinam kaviviriditam kalmasha apaham sravanam mangalam srimadattatam bhuvi granantite buridajana. This is actually spoken by the Braja Gopis themselves. Этот стих на самом деле был произнесен самими Браджа Гопи. Where they're saying, really what is the truth? Not something that's just applicable to them, but it can, from extrapolation, we can understand this is the root cause of the suffering condition of everyone, is separation from Krishna. И они говорят, и эти слова касаются не только их, но экстраполируя, мы можем сказать, что на самом деле здесь речь идет о коренной причине страданий всех людей. Они говорят, что главная причина страданий – это разлука с Кришной. Krishna's beauty personified, love personified, ecstasy personified, happiness personified. Кришна – это любовь, счастье, красота, экстаз собственной персоной. So either directly or indirectly, it's separation from Krishna. Поэтому непосредственная или косвенная, но в любом случае именно эта причина – разлука с Кришной. And they say the topics, tavakatamritam tapta jivanam, the topics about you, hearing about you, that brings relief to the suffering condition we're in. И они говорят, беседы, обсуждение тем, связанных с тобою, это приносит облегчение наших страданий. Kalmasha apaham, puts an end to all of that. Это оканчивает все эти страдания. Shravana mangalam srimadatta, and just beginning to hear about Krishna is the introduction of auspiciousness in one's life. И когда человек просто начинает слушать о Кришне, это приносит все благоприятное в его жизнь. So really only the Vaishnava can help us. Поэтому на самом деле только Вайшнав может нам помочь. And Raghunatх Das Goswami says in the sloka, Vairagyu bhakti rasa prayatne apayayam mam anabhipshamandam. He's saying, I was my attention was outer directed, so I was unwilling to drink this nectarine substance. Рагхунатх Дас Госвами говорит, что мое внимание было направлено вовне, во внешний мир, и поэтому я не желал, не хотел пить этот нектар. He's saying, but Sanatana Goswami is so merciful, he forced me to drink it. Но, продолжает он, Санатана Госвами настолько милостив, что заставил меня пить его.
So we're misled, misguided, misdirected, and the Vaishnavas mercifully force us to taste this nectarine substance. Итак, мы пребываем в иллюзии, в заблуждениях, но тем не менее вайшнавы милостиво заставляют нас пить этот нектар. Srila Guru Mахарадж tells the story of when, as a Gaudiya Math preacher, when he once had to collect a donation, a really large donation to build a temple, from a government official whom would be extremely reluctant to give that. Шрила Гуру Махарадж однажды рассказывал историю о том, как он должен был получить пожертвование, очень крупное пожертвование, ожидая очень крупное пожертвование от некого правительственного чиновника, который, тем не менее, испытывал крайнее нежелание делать такие пожертвования. And so when Guru Maharaj approached him, that man said, whatever money we have as a surplus, I want it to be used to help the people here locally. I'll be the last man in the world to give you a penny to build a temple. И когда Шрила Гуру Махарадж обратился к этому чиновнику, тот сказал, любые свободные средства, если у нас не появятся, мы все их лучше отдадим на помощь местным людям, непосредственную помощь людям. И я буду последним человеком в мире, который дал бы вам денег на ваше строительство храма. And Guru Maharaj said, oh, I'm going to fail at this service. Saraswati Thakur, this man doesn't want to give us a penny, and we're expecting him to give lakhs of rupees to build a temple. Everything's lost. So he felt hopeless and helpless. So internally he started praying his great earnestness to Srila Saraswati Thakur for some help. И Шрила Гуру Махарадж был очень огорчен, слыша это, поскольку этот человек выражал свое нежелание. Он говорил, что я не дам вам ни копейки, в то время как они рассчитывали, что он даст огромное пожертвование в несколько лаков рупий. И он понимал, что я не смогу удовлетворить, не смогу послужить. И тогда он внутри, испытывая такое волнение, стал молиться к Сарасвати Тхакуру, обращаясь к нему за помощью. And some inspiration came to him. И к нему пришло вдохновение. And he thought of the sloka from the 10th canto of Srimad Bhagavatam given by Sukadeva Goswami. Он вспомнил одну шлоку из 10-й песни Шримад Бхагаватам, которую произнес Шукадев Госвами. Vikritikam brajabadu viridam cha Vishnu shradhavatu Nushanaya Ratavarnaye Yak Bhakti Param Bhagavati Bhakti Kama Ridrogam Ashu Api Hinoti Achirena Dhira Love the Kama. So he said Sukadeva Goswami has diagnosed what is the suffering condition of the people of this world. Jai Sri Sri Guru Rangaranga Sundar Guru. В этой песне, из 10-й песни Бхагаватам, Шрила Шукадева Госвами поставил диагноз той болезни, от которой страдают все обитатели этого мира. And he's identified it as hridrogam, heart disease. Он сказал, что эта болезнь сердца, хридрогам. The heart, what we're suffering from is this disease in the heart that wants to consume. От чего мы страдаем? Это от этой болезни в сердце, которая заключается в том, что мы хотим потреблять. Wants to exploit. Эксплуатировать. It wants to achieve happiness through acquiring, controlling, and consuming. Хотим обрести счастье через приобретение, накопление, потребительство. He said so, and then some
example came to him. He told him, and he said, in the body, we're taking so many different life forms in this world. In the body of an elephant, I devoured jungles of food, and that heart's desire, it was not satisfied. И тогда в голову Шрилы Махараджа пришло одно сравнение, одна аналогия. Он сказал, что переходя, странствуя по различным формам жизни, я, будучи слоном, употреблял, поедал огромные целые джунгли пищи, но так и не был удовлетворен. He said, in the body of a stool-eating pig, I ate hills of stool, and my heart was not satisfied. Далее продолжал он, находясь в теле свиньи, что питается помоями, я съел целые горы помоев, испражнений, но мое сердце так и не обрело удовлетворения. He said, so that's not how to address this problem. Поэтому он сказал, поэтому решение проблемы не в этом. Meaning, with the surplus funds, you'll do some sort of humanitarian work that's going to relieve the suffering condition of the people. No. Что он имел в виду, что если вы думаете, что если свободные средства вы пустите на какие-то гуманитарные программы, на помощь голодным людям и так далее, если вы думаете, что это им поможет избавиться от страданий, то нет. But they need a place where they can hear the prospect of another life beyond this world of exploitation, where the heart's inner hankering can be fulfilled through a life of dedication. Но, продолжал он, эти люди нуждаются в том, чтобы было место, где они смогут, куда они смогут прийти и услышать о перспективе иной жизни, жизни за пределами этого мира эксплуатации, о том, чтобы обрести связь с миром преданности. The prospect of an identity, a life in the land of dedication as an eternal servitor of Krishna. Где они обретут перспективу жизни в мире преданности, где они проявят себя как слуги Кришны, the Lord of love. Господа, Бога любви. A relationship with the Lord of love and the land of love. Речь идет об отношениях с Господом любви, повелителем любви в мире любви. Where unlike this world, where everything is threatening, life-threatening our existence, there everything is promoting one, even the soil is promoting one's welfare. И в отличие от этого мира, где все, что нас окружает, угрожает нашему существованию, нашей жизни, то в том мире, напротив, все окружающее, даже почва, она способствует благополучию и заботится о нас. And that man was so affected, he began to cry. Тот чиновник был настолько тронут этим, что заплакал. He said, Swamiji, I believe in God. И сказал, Свамиджи, я верю в Бога. And Guru said, your eyes are the evidence of that. Гуру Махарадж ответил, ваши глаза говорят мне об этом. And the man, he had an epiphany. И у этого человека было прозрение. And he realized, yes, that your temple, as you can see, where there will be Krishna-kathhi, and hearing about Krishna, and the service of Krishna, the prasadam of Krishna, the nam sankirtan of Krishna, that can help the people. Он сказал, да, я вижу, что именно ваш храм, как вы его себе представляете, где будет Кришна-катхи, где можно будет услышать о Кришне, где будет Кришна-прасада, куда можно будет прийти, получить общение, это нужно людям. So he gave the check. И так он выписал чек. But like children, we don't know what is in our best interest. Мы, как дети, не знаем, что в наших интересах. But the guardian, the affectionate guardian, knows what's in the interest of the child. Но любящий опекун, он знает, что в интересах ребенка.
Saraswati Thakur also gave the example. He said a girl, she might be from the street, have nothing, but if she marries a prince, she gets everything. Сарасвати Тхакур приводил такое сравнение. Если какая-то девочка, быть может, она с улицы, и сама она ничем не обладает, но если она выйдет замуж за принца, тогда у нее будет все. So jivas, they're, as he has said sometimes, an impoverished Shakti. Дживы иногда называют шакти, что пребывает в нищете. But taking shelter of Vaishnava Guru, establishing their connection with Krishna, then their real wealth comes to them. Но когда эти души принимают прибежище гуру и вайшнава, принимают их руководство, то в этом случае их подлинное богатство приходит к ним.